Так, всем привет, ребята. Мы продолжаем играть игру Mars Effect Andromeda. Вот, нажимаем продолжить. 1.10 версия. Посмотрим, продолжит тот же место или нет. Да, ребят, не забываем подписаться и поставить лайки, конечно же. Всем заранее спасибо, ребят. И, пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои другие видео, ребятки. Так, давай. А, нет, отсюда. Идем отсюда, да. Продолжаем. Это хорошо. I don't see any champagne. Where is everybody? Я не знаю, где. Все. Их нету. Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Тут какой-то звук. We could see what the VI has to say. VI. Plants are still alive? It's like they didn't finish building it. VI здесь. Hello? Hello. Тоже ничего не сделано. This place should be packed with people. Ты кто? Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Готов. Чего? How does the immigration process work? We ask Ну, это не будем столько слушать, потому что он говорит на here, you and thousands. английском, я злюсь. Not from the looks of it. Habitat 7. That's... Текущий Our год. helpful medical staff. А он So еще where is говорит everyone? What year is it? The current year is 2819. After spending over 1819 600 год. years Ни in хрена stasis, себе. it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. 1819 Our helpful год. medical So where is everyone? That... it and Right. 2819 год. Есть проблемки. О, человек. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where Все everybody went. подевались. Did he hear you? Did you say an arc? Сказал с ковчега? А что плохо? Плохо? Именно. Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Обнимать But- VI. We thought you were all dead. Все мертвы. What? Умерли. Что? Or captured, or lost in dark space, or... Или заблудились. But you're here. You have no idea how much this means. Представляете, как это хорошо. I don't believe it. Невероятно. Ты кто? I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. Зовут Тирон Кандрос. I'm Sarah Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Приняли вас за очередной сбой. Но мы здесь, и что? И это правда? Почему? But aren't you expecting us? И нас You're the first ждали? arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Расскажу. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark Блин, energy я that опять knocked us off кнопки не course. поменял. We're familiar with it. Путь к управлению. No power, no food.
The chaos went on for months. Месяц It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Включено. The crew of the Hyperion. Гипериона. Good luck. Удачи. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Как много значит ваше прибытие. Для нас оно значит больше. Мы хотим помочь. Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Деловым чувак. Where's the Pathfinder? You're looking at her. Перед вами. You're not Alec Ryder. Не Олег My Райдер. father's dead. Отец He погиб made me his successor. своим племянником. Alec is dead. Олег мертв. Please understand, the entire initiative is at risk. Я оставил вас. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arms. Здоров. What happened to them? Не случилось. Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Искать, а мы Until they have somewhere to live. A golden world. пока это Now more than ever, we need a Pathfinder. отец. Нам уже It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Вы готовы взяться за рысь, да? Я готова. Мой отец знал свое дело. Нет выбора. Будем Чего? Будем надеяться? Будем надеяться. Я готова. Мой отец знал свое дело. My dad knew what it meant to be Pathfinder. He wouldn't pick me if he thought I wasn't. Your father won't be around to fix things if you fail. That's no way to treat a guest. Кроган. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Азов. Но это... Ах ты гадя, не хочет меня слышать. Против We're all меня. feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. Счет I'm happy to work out the details with your associate. Свой кабинет завел. Welcome to the Nexus. Пожалуйста, на Nexus. Спасибо за помощь. Так все плохо? Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. Хватит What little we надежды. can find should have a chance to Ma'am, the grow. Hyperion's core is now online. Гиперион Let me работает. show you something. Покажи. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. Вашего You have корабля my vote. позволяет зажечь свет. And when the power runs out, You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be Было shy. темно, да? Come see me when you have a chance. Да. Наш корабль вам дает энергию. Ха-ха-ха. Эскейп, чтобы просмотреть журнал. Ну да, много заданий. Восстановить Nexus. Дополнительные задания есть тоже.
На Нексусе? Освоиться на Нексусе. Ну да, поговорить с Таном, поговорить с Кешем, поговорить с Кадесом, поговорить с Эдисоном какой-то. Кодекс. Кого нашли? Андромеда, бля-бля-бля. Нексус. Нексус руководство. Понятно. Кроганы. Сообщество Кроган. Биология Кроган. Чего? История и Кроганы просто. Соларианцы. И турианцы появились. Технологии. КМ и КМК. КМК. Связь с КМК. Что за КМК, блять? Ну да, надо поговорить со всеми. Y, на тебе. И где они? Черт его знает, где они. Hello, console. You and I are going to be very good friends. We'll get you all 20 метров. This is Nexus Control to Hyperion. It's good to have you here. But what choice do we have? All right, what happened? To who? To whom? Yeah. And your goddamn father. Черт бери. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Хочу узнать, что произошло с Аликом. Хотел, чтобы я был правопроходцем. Важно только, что то, что его больше нет. Вообще-то. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role, eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Прошу прощения. Не хлопаю в ладошки. Ну да. Бля-бля-бля-бля-бля. And here we are, idle. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Goddamn. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Much like a colonial director without colonies. И тоже бля-бля-бля-бля-бля. Or even me. Техник, I don't know. бля-бля-бля-бля. We've mostly a Я пойду, пожалуй. Ryder. Слушай. That's what you're up. Да, отвали. Я узнал, что ты говно. Так, еще 3 чела надо найти, поговорить. Один там. Это кто? А, да, директор тут. Вспомнил. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Вашу будущую экспедицию. Давай пора. Давно пора. Теперь вы мне доверяете? I thought I didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? Eos. Как? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle.
нас есть... Okay, but you said every planet you found is unlivable, so how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Часто моя работа, да, и иногда такие ставки выигрывают. Ну да, выиграет. Так, не надо. Играть в эти игры, покажите дорогу. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for EOS will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Хорошо. Да, пойдем. Ты что скажешь еще? Ryder, I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Я их найду. Did you have some other business? Even the founder of the initiative, Gian Garson, never glimpsed him. All we know is the Cat are interested in them. They don't see me as the rightful... In practice, I was deputy assistant for revenue... While I'm... Right, sorry. Еще вопросы. Andromeda. We are the bravest souls, but she persevered. While we cannot promise they will... As a Solarian, my kind tend to have a... What if they bring their tempers to Andromeda? Should you find any clues? Managing all of their biological... Also scouting and mapping terrain. But seeing as how every colonization... До встречи, все. С тобой поговорили. А, тут еще закрыто, понятное дело. Так. Ауч! Ты дурак? Новое задание. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. У меня просто паранойя. Это паранойя. Почему паранойя? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Я об этом докладываю. Прекратить. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Ну, это не сейчас, а, братан? Я это сейчас не буду. Каким Сэмом, блин? Поговорит, вот это задание надо делать сначала. Потом задание на Nexus. Станция сведения, ну да, понятное дело.
Пропавший ковчег. Щение. Понятно. Так. Жилище 7. Nexus. Кетты. Так их называют, походу. И скверно. Еще что-то. Три ковчега не исчезли, их нигде нет. Я потом нахожу, кажется, но не все. Левсеньи, Парчеро и Нетанус. 3 ковчега. Так, еще надо мне с кем-то разговаривать. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests are currently on hold until power coupling is complete. Тут что-то есть. Yes, I know the Hyperion dog. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Какие мы команды можем больше успеть? Где Кроганы? I noticed there aren't. My clan were supposed to... I like to remind him of that now and then. It was a mess, but I don't blame... It's complicated. The station and my clan. And to top it all off, the founder killed in the Scourge disaster. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Right. That sterility virus they infected it. I'm hoping that's all in the past. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only... I keep the station functional, or as functional as My crew's working on it. We've moved the ops center to the top of our priorities. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Already checked the console status. This is wrong. Что? I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Ты просто поговорить. Ну да. Я и сейчас все But I kept wondering, поговорю и уйду. the militia grew from there. But it's hard to focus with our Ark missing. Кеты. I want them a long, long way. Our current ops are on the terminal. See? Всего доброго. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. Задание для удаленных отрядов. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrian Candris for authorization to participate. Чего? Поговорить с кем поговорить? С ним поговорить. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. Полночем отправить ударный отряд. Командование отправить с какой целью? What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. Чего? Доступ?
А, это по интернету, походу, ребятки. Игра. Отряд? Отряд, выберите один из них, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот в этот отряд. Да, это по онлайну, походу, такие задания дает. Потому что я такого не помню, если честно. Это потом и... Потом мы это сделаем. Поговорить? Нет, с чего? Предметы, что-то штурмовая винтовка новая? Ну да. М8. М8. 2 М8. Мстителей. Хе. Кодекс. Nexus. Больная задание, первый удар. Так, я вот это задание сделал. Еще один остался чел, что нам надо поговорить с ним. Ты что еще за задание хочешь дать? Что мне делать, что мне делать? Ты задание даешь? Давай. It's not fair. Честно. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Изгнанию за преступление, которое он не совершил. Ну да. Что-то очень плохое. За какое преступление? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have. There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. I'd be happy to. Потом сделаем. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Да-да-да, но я занят. Сейчас не время. Потом поговорим с этим двоим. О, это же наш. Почему звук исчез? Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security is... Let's call it strained. I can believe it. Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Cat are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. There's apparently no viable planets in range. Exile may have been a sanitized death sentence. What a shit show. Pathfinder, we have to get this back on track or we don't survive. No pressure, right? Конец. Суши пустая. Да? Суши пустят, да? Что за суши, блять? Что ты мне это все не нравится. Мне все правда норм. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Pathfinder, I'm feeling less bad about missing a year of this. And now all eyes are on us. All I know is, we have to fix it. Все, больше не будешь говорить? It's quiet here. Still get opinions, of course. And talk to security. What about?
Leaders, direction, lack of it. Tan is a standout, but none of them have made friends. Особенные, но друзья себе особо никак не нужны. Просто бесит. Who would you say is actually measuring up? My dad would say elections were rubbish because you don't get people who could do the job, you got politicians. By that measure, I go Addison. She does not want that job. Чего? Еще раз говоришь? Pathfinder. А, нет, все. Ryder. Не хочет говорить. Больше. Ты кто? Смотрит центр управления. Подожди, я должен еще разговаривать. Notice the handoff there. Too small for lizards. Начал 20 FPS. Блин, почему так все время делает, а? Хреново. I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Что? Perhaps both. Life is infinite. You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick. My colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Сэмом и собираем тобой данные, чтобы решить некоторые научные загадки Андромеды. А могу я присоединиться? Нет. На чем вы специализируетесь вообще-то? What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Все, задание сделано. Все? Новое задание даешь? Дашь, не дашь? Нексус, новое задание. Первое убийство. Смотреть центр управления, смотреть штаб проходца. Это какое задание? Центр управления. Все, надо смотреть. Навыки у меня дали. Ну да, 3 очки дали. Так. Биотик. Бой. Биотика, техника. Нифига себе биотика. Тяга, бросок, нова, взрыв волны. Отражение. Копия Б. Биотика. Сдерживание. А насчет техники что? Перегрузка. Воспламенение. Луч. Энергии. Огнемет. Отражение. Вторжение. Боевая техника. Дополнительные системы. Дополнение системы. Блин. На что дает? Силы технические умения. С каждым очком навыка вложен в группе технический навык. Боевая техника. Увеличивает урон техническим умениям. С каждым очком навыка технический навык. Группе дает, блять. А это сбросить нельзя. Отменить вот так. Хи-хи. Тогда я... Так. Перегрузка. Что делает? Давай. На. Воспламенение. Ну, хорошая вещь. Луч. Ого. Энергии. Огнемет. Так, из биотических. Тяга. Камни берет. Бросок. Отбрасывает. Нова. Не, взрывается волна. Нет. Отражение. Ого. О, хорошая вещь. Копье. Понятно где. Это уже очки. Только отражение включим. Конечно же. Еще две очки у меня.
Взрывная волна, что ли? Не. Навыки. Нова. Бросок. Тяга. Подтвердить. Насчет боя. Растяжка. Nexus. Заряд. Фу. Касательный заряд. Это хорошая вещь. Пусть будет. Пистолет, штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка, выносливость в бою, боевое средство, боевые средства, выносливость в бою. Давай вот это. Подтвердить и выйти. Насчет кары. Еще 2 очки тут. Один сюда поставим. Это не пустят уже. Подтвердить. А что длимы? Один сюда поставим. Подтвердить. О, одиночки, я не пустят меня. 1 очко, я тут 2 нужны, видите? А это не пускает просто. Так что эти останутся пока что. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? What? If you donate... Ну, новое задание дало. Собрать, получить доступ к терминалу. Сканировать формы жизни Андромеды. Ну, это большое задание, это потом. Понятное дело. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Помочь? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Боюсь, с ними могло что-то случиться. Найди один одежду, соберись. Иди один. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Это еще новое задание. А уж на суть нам. Ты Hi, еще Pathfinder. скажешь. Want to hit some rocks for science? Ну окей, попробуйте меня остановить. Чего? Приветствую при проходе. Хотите поворочить камень ради науки? Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Чтобы создать... Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Директор Андерсона? Опять получить доступ к терминалу. Еще 2 задания, да, походу? Ну, хорошо. Сканирует минерали. 2 задания, сканирует минерали. Так. Запись охраны. All personnel, be aware of any suspicious Контейнер. activity. Security is on heightened alert. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Склад не был наполовину пуст. Чего? А что с ценами? Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible.
what with how we crash landed and all. Добраться. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Новое. А зачем я должен платить? Мне тоже интересно стало. Если я вас спасаю, блин. Доходы 0 у меня. Мои предметы. Все утилиты продать. Угу. Обмен? Какой обмен? Ты дурак? Броня. Магазин пистолета. Отменить обмен, то есть... вот это продать. Выйти, да. А он продал или нет? Он показывает. Нет, не продал, блять. Значит, наш обмен, что он продал, походу, да? То есть, я купил, походу, что-то. Я что-то не то сделал. Ваши средства. Вот, 3108, блять. Могу купить вот это, или вот это, или вот это. М97. Оскул. Нифига себе. Хорошее оружие, это кажется. Как я помню. Стреляет одиночными зарядами, кажется. Очень много урона дает. Как я помню. Давай заберем вот его, ребятки. И гадюку тоже заберем. Снайперская винтовка. Обмен. Купить. Очень хорошо. Чё? Продавать оружие. Та же место, да? Понятно. Но это, я думаю, что задание. Потом с тобой поговорим. Так, сначала, значит, идем сканировать. Так. Ваших ученых судна. Сканировать минералии, дополнительные задания. Сканировать формы жизни Андромеды. Понятно. Выполненное задание, это понятное дело. Все сделано. Nexus. Тюрьмы. Центр управления. Смотреть штаб. Угу. Проходца. Вот это задание. Союзники, отношения. Это потом. Главное задание потом. Не тупи, пожалуйста, не тупи. Вот, надо сканировать. От него начать сканировать и пойти сканировать везде. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. То есть, я же сканировал там уже. Еще раз хочет? Да нет, я сканировал. Тут заканчивается. Поднимается наверх, идет вон туда. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Смотрите центр управления. Be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Ну и куда идет?
Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Hello, I'm Gian Garson. You look about. Please select a topic. Why not plan on for militia operation integration from the Hyperion? We have few viable 7 worlds nickname. Это уже надо пойти с кем-то другое место поговорить, да? Это уже не тут. Это лифт, да, кажется, тут или чё? Сейчас узнаем. Да, это лифт от Кара, надо с ним поговорить потом. Значит, тут тоже есть еще задание. Тут ничего нету. Давай. Тут задание поговорить. Вот этот. Первое убийство. Это остальное все говно. Тут первое убийство. 12 FPS, блин. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, a murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Без тяжелой артиллерии, что ли? Ну, если честно, тут все время висит эта игра, надоедливает уже. Такого не было, когда я играл. Хотя я играл пиратку, но таких вещей не было там. Та жена говорит, что ты не виноват. Я здесь, чтобы помочь. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Все это видели. Все это видели. Ну и что? Ссоры порой случаются. А потом его нашли мертвым. Last I checked, getting into a spat wasn't against the law. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. Просто взорвалась? Взорвалась, то есть взорвалась. Просто ужас. Это есть, то есть, это бы умышленно. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Вырваться, только я утверждаю обратно. Не сдавайся, улики покажут. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Ну да, поговорите с Кандросом. Пойду поговорю сейчас с этим дружбаном. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own.
The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. Искры. Разве это не перегиб? Его признали виновным? Doesn't seem right to put all that on him. Of course it isn't, but that's the perception. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. Хотел, правда. И ты ему не веришь? Это важно. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Bye, Kandros. You... Console. The Nexus versus Colonist Nilkin, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! Please be advised that Hyperion docking procedures are now... Поговорить с свидетелем шоу, а это уже не тот. Понятно, что он уже не тот. У каждого только один. Злюсь, блин. Так, я тут был, надо свалить отсюда. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence? Эдисон мне не понравилась. Я понимаю ее реакцию. Кто из них Эдисон? Страшного. She understands the stakes. If I fail, we... You won't. Let's hope not. You won't. That's the end of it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your brother's doing. Сейчас не время. Please await further instructions. Желаю полба. С кем надо говорить? Шелки сотрудник был писан на действительного надо все проверить, чтобы установить источник. А где оно? Не подскажешь, братан? Это что за задание тут? То есть куда мне идти? Надо обратно в служебное помещение или криоцек к брату? Давай криоцек к брату сначала. Но задание не смогу делать, не пускай гадина. Так. Криоцек тут. Издевается? Команда центр. Криоцек там. I'll make it right, Dash. Так, новое задание. Давай. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. Во время попытки остановить поселение. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were gonna start families out here together. I have a pendant our father wore.
Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Ну, попаду в Зеус и найду. Это потом. Fisher, glad to see you're doing better. That was some expedition, hey? Captain said I'm going in the log as the first human to make contact with the Ket. And Kirkland's the first casualty. Wish it could have gone differently. I'm sure there are decent aliens here in Andromeda too. We just have to find them. Well, I heard you're Pathfinder now. Sooner you figure out where they're hiding, the better. Will do. Chin up. Так. Ryder, good to see you. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't save him. I'm sure you did everything you could. Yeah, but still, we lost a Pathfinder on my watch. Doesn't sit right. My dad knew the danger. Part of the job. Now I just need to make sure your brother here pulls through. Ваш брат, конечно. Watching you guys running around. Deal. Чё с братом, потом Don't worry, I'm on it. So coming here was the world's... До свидания. Все, насчет брата. Это есть он? Ты кто? Ryder. Hayes, how's the wound? Doc says I'll live. So this goes from a life-threatening gunshot to a story I'll tell my grandkids someday. With no need to exaggerate. That was a tough fight on Habitat 7. Just glad to be on the other side of it. Опять начал тупить, а? Greer, how you feeling? Grateful. If you and Liam hadn't found me in that cave, God knows what those aliens would have done. We couldn't leave a man behind. Я нашел его. Yeah, your father, and Kirkland. We'll never forget their sacrifice. It's a brave thing, risking your life for the greater good. Yeah, just seems unfair. We barely got here. I'm sorry I'm not out there with you, but Kirkland was a friend, and I'm not cut out for this anymore. Understood. Habitat 7 was a nasty wake-up call. You take care, Greer. You too. Thanks again. Еще раз спасибо. Есть тут кто? Да нет, ни хрена нету. Сваливаем. Насчет брата я узнал. Самое главное это. Амулет на указанном месте на Зеусе. Понятно, потом сделаем. А как поговорить с этим чертовым свидетелем? Идем в центр управления, там нету свидетеля. Командный центр. Ну и где этот центр управления? Свидетель где? А, вот свидетель, что ли? Cassidy Shaw? I'm Sarah Ryder. I'm looking into the Nilken murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilken and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock.
да. Did you see any Ket in the vicinity? No. Still, the sandstorm was severe. Could have been guilt. To me, that's the saddest part. The Chief's heart. In retrospect, Engineering update. We are working on Поговорить с кем? testing more power from the Hyperion. А, Repair requests are currently с боссом. on hold until power coupling is complete. Something I can help you with? I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to Eos and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. Подозрительно помещают. Не факт, что это он. Тело может много чего раскрыть. Не факт, что это We'll он. send the coordinates of the murder scene. Давай. Место убийства это уже не тут. Это на Эосе. А это очень далеко отсюда. Место убийства. Долго будете мне злить, блин? Одиночка тут, одиночка там. Но это не тут, это понятное дело. Так, что будем делать? Поговорить с диверсантом. А этот где? Этот гад где? Опять наверху? То есть наверху. Где он? Вниз показывает теперь. Ты где, диверсант? А. Так. Походу, это жилой комплекс. Где этот чертовый диверсант? Если можно узнать. This is the captain. Stasis revival team should hold and await further instructions. What's the latest about waking people up? Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Callis has accumulated is strangely similar to Mr. Pattle's. A third party seems likely. Данные мистера Паттлса похожи тут задействует третья сторона. Все подставлено. The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Ты кто?
Pathfinder, it's good to see you. Word is there's been trouble on the station. We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me. Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. I love piloting. Бля-бля-бля. I've always been a... Бля-бля-бля. Someone's got to keep the positivity. Поговорим позже, дружок. Ryder. Капитан. You're not on the bridge, Captain? We powered it down. Can't afford to waste energy. Though Cryo Bay and Sam Node are exempt. And I told them to keep their hands off Alec's quarters. You have access now. Thanks. Hey, sorry about your father. He was really good at what he did. Just not so good at working with people. He was right about going planetside, though. If there's anything else I can help with, I hear you're the one helping. When you sign up, sailing through new С кем мне надо типа дойти? Поехали. This file is useless. Let's check another. Еще один. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. Все, кто-то... This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Кого ищем, блядь? Tempest crew should report to the docking area at once. Negative match. Это не тут. Engineering reports. Hyperion power draw is now at Опять упал 13 FPS, блядь. Negative match. Tram technicians, please report to the Hyperion На coupling. Гиперионе? Дедливый, туда-сюда иди, блин. This person is not a match. О, походу нашли. Scan results show a partial positive. Это и есть он. Target is most likely. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Мне надо работать. Теперь это называется чего?
Это так называется? Я так не думаю. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Делай, что хочешь, да. Тебе пора, это не зависит. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Все, задание сделано. Так, одно задание сделали тут. Это хорошо. Предметы? Какие предметы, блядь? Этот, что ли? Ресурс. Так, дополнительное задание. Андромеда, это долго. Эос, пойдем. Или пойдем далеко. Найдите пропавшие научное судно. Это тоже далеко. Серьезные отношения, понятно. Осмотреть место убийства. Это тоже далеко, если честно. А, это тоже далеко. А где задание? О, главное. Поговорить с Сэмом. Вот те и задания. Так, не понял, почему журнал не показывает полно сделано? Не считает, что ли, говнюк? Так, не показывает. Пойдем поговорим с Сэмом. Hello, Sarah. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Перед тем, как отправиться на экспедицию, я думаю, об этом лучше не один. Чего? Лучше найдите, не одите, блядь, что за хрень? Так, как бы у меня... I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Об этом не рассказывать. Чтобы никого не напугать, ну да. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands.
I don't follow. You're an AI, so what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Знания прямо из человеческого опыта. Твой имплант, мой око в окружающий мир. Но ты же просто компьютер. Будет больно? Только командовать буду я. But the human's still in charge, right? Of course. I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Спасибо. Так, это кто? А, профиль. Escape. Ну, солдаты. Я могу что, менять? Нифига себе. Профили открылись. Адепт, инженер и так далее. А, я забыл, что я могу менять, да, походу? Да, блин, я могу уже менять профили. Кто куда ставить. Понятно. Так, я что-то не то нажал. Вот сюда, что могу, что хочу, то и поставлю тут. Я забыл про это. Оглушающий выстрел, омниграната, Б. Когда... А как загрузить выбор? Очистить. Сюда ставим, но как поменять их? Это я не помню. Сохранить выбор. Выбрать профиль. Кодекс. Тасаем. Первопроходец. Технологии. Искусственного разума, да? Главное задание. Блокировать память Сэма. Понятно, это долгое задание. Сканировать EOS. Сканировать. Нужно судно. Так. Pathfinder, Captain Dunn said to seal your father's cabin from anyone but you. It's open now. Так, то есть сейчас задание у меня главное, что делать? Свой корабль. Ну да, пойду на свой корабль. Оттуда уже узнаем, куда нам надо идти. То есть на Эос надо идти, я это знаю. Я это помню, там реальное говно творится на Эосе. Такие задания там, блин, злиться будешь. Все время. Сегодняшний отсек. Поехали. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks and looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style.
Новую Нормандию увидим, что ли? Показывай, вон оно. They call her the Tempest. Буря зовут ее. Нормандия, да? Немного другого вида. Красивый. Let's go take a closer look. Ближе. Давай. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. Быстрее. So you're the one who's making everything happen. Старшина это она? Vetra. Veteran X. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Они бы не выпустили корабль со станции. Плохо. В чем дело? What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it! You're not going anywhere. Вы никуда не пойдете. Damn it. Прекрати. Я не виноват. Какой-то Is something wrong? сложности. Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Тебя зовут, да? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Ну да. Yeah, really. Да, серьезно. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. Тоже есть семья. It's done. Addison's gonna kill me. Меня убьет. Прекрасно. Ух. Nicely done. Неплохо. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Создавать, бля-бля-бля. Не успеваю читать. Сразу улетать. Finally, Почему? someone who Я cares хочу about тут doing stuff посмотреть. and not just talking about it. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Lesser crew, of course. The best in their field. Good to see you're looking so well, Sarah. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. И самый быстрый в своем классе. Отличное приключение. Видится отличное приключение. Здесь будет сложность. Сложными. Не, давай вот это. It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Better head to the bridge when we're ready to go. The meeting room. You can make vid calls from the central table, or just get the crew together. Нет данных вызова. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Здесь.
Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. И тут нифига нету, конечно же. Это исследовательский отсек, понятное дело. Some serious kit over here. А это что? That's the biolab. We can grow plants for food and oxygen, keep any specimen safe. Это биолаборатория. И тут нифига нету. Pathfinder, check. Торговый терминал. Могу что-то купить, если хочу, но я сам буду продавать. Эй, не тупи. Так мало бы. Это хреново, так что мало. Остальное не знаю. У меня много чего, но я не знаю, оставить, продать. Тут пистолеты. Только один. Винтовка. Раз, два. Снайперская винтовка. Один. Вот это все много. Могу продать, а. Обмен чего? Я чё, пистолет продал, что ли? Ты дебил. Ты вот так точку ставишь, можешь собрать их, потом продать. Понятно. Ладно. Модули пистолета, бля-бля-бля. Шлем, руки. Только руки есть. Вот эти два расходники, что ли? Ну да, расходники. Минералы, материалы. Ничего нету. Тут тоже. Но вот чтобы это продать, мне надо их как-то установить. Но вот куда установить, не знаю. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. I'm all about what's useful. Oh, this is. Especially if you grabbed anything from Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down and give you options. We can craft our way through. Turn the junk we find into an advantage. Hey, with tech like this, it won't be junk for long. Not after we're through. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Исследование разработки. Оружие. Ага. Технически это... То есть... Исследования, разработки. Можем создать. Вот все это, да, вспомнил. Надо вещи, чтобы создать оружие. Понятно. Потом задание дает. Чтобы разблокировать новые чертежи и усилить за научным данным, откройте исследование, подложить пробел. Чтобы исследование откройте, да, конечно. Чтобы использовать полученные чертежи и собрать для создания снаряжения и улучшения кочевника, придет периодика разработки. Проблема, пробел. Ну да. Это открывает, тот создает. Усиление могу открывать тут. Это про это. У меня нету столько. 30 штук. 30 штук, блять. Это мало у меня. Вот, чтобы создать, много чего есть. Но вот вопрос в другом. Пистолет где создать? Вот пистолет палач. Или вот это. Урон 209. Нихуя себе. 95. Урон 209. Палач 1. Ну. Создать. Создан. Добавьте ваше снаряжение. В моем снаряжении этот палач должен быть, что в моем только пистолет. Могу, что хотят, то и взять. Понятное дело. Сейчас у меня должен быть
Пистолет. Кроме этого, 21 бьет. Вот этот палач. А вот сюда я никак ничего не могу ставить. Блин, надоедливает уже. Ветра. Буря. Возможности. Лаборатория. Навыки, как всегда. О! Еще и ветер. Так, один вот сюда ставим. Оно есть. Выстрел. Нет. Все стоит. У него тоже один, как всегда, будет стоять. Мостик? Явиться на мостик? Какой я мостик, блять? Это задание сбор ресурсов и оружия. Сделано. Так, указано место на положить амулеты. Понятно. На Эосе. Сканировать судно. На Гиперионе. Поговорить на Гиперионе. Кидывает память Сэма. Убийство. Это убийство не здесь, как я понимаю. Убийство, но не фиг, что он виновен. Проверить, чтобы установить истину. А вот где на Эосе, как я понимаю, как я помню, на Эосе это. Почему не пишет где, блять? На мостик. Явиться на мостик. Это здесь явиться на мостик или где-то там? А, да, тут. Тут еще что-то есть. Эй. Загрузка. Орудие? А. Это отсюда тоже могу использовать, то есть... Не-не-не-не-не-не, ты чего? Это место было, чтобы использовать онлайн. Так кто? Hi there. Can we talk and stuff later? I've got some last minute adjustments. She'll be ready to go when you are. We're almost out there. Hello. Finally. I've just got to finish this download from the Nexus. We'll be ready for launch. Это тоже не хочешь говорить сейчас. Ты что скажешь, Ветра? Securing cargo and checking everything made it on board. The bridge report's ready. Диван. Старый диван с телеком. Ryder. Чего? Finalizing orders, flight plan, command access. Ready when you are. Ждем команды. Ready when you are. Понял. А чё тут? А, да, тут кухня, лаборатория, бля-бля-бля. Most of the crew bunks in here. Мою каюту тоже Cozy, huh? должна быть. But your room's got more of a view. Часть команды.
кухня. Еще и тут. А, это медотсек. Хватит баги делать. Блок данных. Привет. Excuse me. I need to make sure we have everyone's medical files from the Nexus. Come by after launch, and we can catch up properly. Потом. Come by after launch, and we can catch up properly. А это впереди должно быть мое каюта. These are the Pathfinder's quarters. Your quarters. Sam's router is down there too. Так, тут я могу менять внешность, как я помню. Чё за тупая внешность, блять. Длинные, короткие, с костюмом. Не, свой оттенок. Свой оттенок давай. Я люблю красно-черное, блядь. Так что не зли. Иди сюда. Нет, тут черное уже пойдет. С узорами. Почему узор не показывает? Цвет узора красный. Нет. Уф. Ого. Давай, красное. Во, тут другое дело. Вот это самое крутое. Черным, можно белым. Голубой цвет. Яркий слишком. Слишком яркий. Вот это другое дело. Вот, ну, может, зеленая. Не. Девушка розовая, блядь, не подходит. Нормально голубое. Вот. Вот так пойдет. Остальная черная. Да, конечно, черная. Цвет одежды. Внутри какой вот цвет? Красная, голубая, зеленая, блядь. Черная одежда. Вот, другое дело пойдет. Ого. Снайперская винтовка, бля. Шлем. Это что, он было тут, да? Все, забрал себе? Нифига себе. Предметы, пистолет. Тупой пистолет. Я думаю, хороший сейчас даст. Нифига. Штурмовая винтовка. 69. Нифига себе. Дробовик. Пойдет. Снайперская винтовка. Гадюка я купил. Это что еще за говно? Я все равно буду использовать гадюку. Броня.
Слушай, я почему не могу его разобрать? Не-не-не. Блин. Надеть не могу, я вот это ненавижу. Или не могу, или не знаю, как надеть. Как установить все это на нем, блядь. Или не пускает просто сейчас. Две задания. Ну да. Нексуса. Коры. Ну да, две задания. Verifying my connection from Hyperion to the Tempest. The Nexus confirms we're free to depart. Понятно. Тут Сэм, но с ним поговорим потом. Он все время говорит, иди к управлению, иди к управлению. Пойдем, чего вам. Все равно сейчас улечу, потом вернусь. Тут много чего надо еще делать. Departure trajectory locked, Nexus Control. Time for introductions. Познакомиться. You must be Ryder, Galojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Блин, что-то быстро говоришь. Так, я не допущу, чтобы это мы побили в беду. Я все еще учусь. Не. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So, how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Чем скажешь? Галактику тоже больше дела. Большое дело. Мы не можем потерять неудачу, потерпеть неудачу. I guess we have to be. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. История? Ну да, давайте думать о доме. Рассчитывает Nexus. Мы справимся. Нет, пора. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. Что там? But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Поехали. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? Two failed outposts put an end to that idea. Eos вот тут, да. Maybe we can turn things around. А тут чего? Callow, take us in. Я не хочу сейчас никуда идти. Я все равно иду назад на Nexus. Если честно. О, Гил. Суви. Элея, выполнение задач. Что-то новое? Закеры,
Встретиться с Керой. Что за встретиться с Керой? Буря. Задание. Забей. Ох. На. Нексусы. Пижака. Забрать пижака из отсека Нексуса. Это кто? Этот пижак. У всех один? Ну да, как всегда. А я не хочу никуда идти. Т, выход. Нашел как идти, блядь. Надоедливает. У нас и так уже 2 часа, даже больше. Так что тут сохраниться надо, ребятки. Вот так. И продолжим уже позже, ребята. Всем заранее спасибо, ребят. Пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои другие видео. И да, не забываем подписаться и поставить лайки, конечно же. Всем заранее спасибо. И пока-пока. Увидимся позже, ребятки. Так.